Asubuhi njema mtazamaji wa Top TV, ujambo na karibu katika Uhalisia siasani, ambapo siku leo tunazungumzia mambo mengi kuhusu siasa, na anayenisaidia katika uchambuzi wa leo ni mchambuzi wa kisiasa hapa nchini Kenya kwa jina Mathew Wasonga. Asante sana kujiunga na sisi katika studio na karibu. Asante bwana Fred. Niko na swali na nataka kujua kitu cha kwanza. Siku ya Jumatatu Mahakama Kuu iliharamisha uteuzi wa makatibu waandamizi wa ama ukipenda CAS. Yes. Maoni yako ni yapi? Je, unafikiria kwamba Rais William Ruto ataheshimu maamuzi ya serikali, maamuzi ya mahakama, ama atakatalia mbali? Na iwapo ataheshimu, hii itamaanisha nini kwa watu ambao amewapatia kazi, ikizingatiwa kwamba wale wengi ambao hivi sasa wamenyimwa hiyo kazi ni wandani wake, na ikizingatiwa kwamba ni kama alikuwa anataka kufanya nini, kuwazawidi kwa kusema naye uchaguzi uliopita? Asante sana bwana Fred. Unajua katika the previous government, nitaomba samahani kwamba utaniruhusu sitatumia Kiswahili sana. Nitamix It's okay. The previous government ya Mheshimiwa Uhuru Kenyatta, tumeona mara mingi sana akikaidi zile the court rulings. Yeah? I'm not expecting Ruto to do the same, because from where I sit, ilikuwa imeonyesha ya kwamba ni madharau kwa idara yetu ya mahakama. Now the big question was, unakumbuka wakati zile nafasi ya CSS ilitangazwa, SRC ambayo inasimamia msara ya wafanyikazi walitangaza nafasi 23, the 23 CSS, but Ruto naye akaongeza 27. CSRC ilitangaza ni public service. Yes, asante. The public service walitangaza 23. Naye Ruto akaongeza 27. Okay. Ukiangalia hiyo ruling ya jana ya hao majudges, the bond of contention was not the entire team of the 50. It was the additional 27. Okay. So kitu sisi kama wa Kenya tunatarajia kuona ni kwamba, je, Ruto atapea kazi the 23 ama atakaidi, atakuwa kama the previous government? Wewe unaona hajatafuatilia ama ndivyo hivyo itafuata kama serikali zilizotangulia? You know, from his own words, I will not talk on his behalf, but from his own words, he has said that he respects the judiciary. And us, the citizen of Kenya, we are expecting him to stick to his words, to respect the judgment of the court. Ili ateue wale 23 ambayo ilitangazwa na Public Service Commission. Wale ambao wamesema walioteuliwa, wamesema wanaenda court of appeal. Yes. Unaona kwamba kuna uwezekano watashinda hiyo kesi? Kuna mwanya wote wa kushinda? Ni haki yao. Unajua sasa kesi ikifika mbele ya koti, it depends on how they will argue the case. But if they are patriots enough, and taking into account the current crisis, the economic crisis we are facing as a country, awangeenda kotini. Wangeacha hivyo tu. Yes, wangeacha hivyo. Because if you look at this, most of these guys, you know, sometimes I just wonder, most of these guys are former elected leaders. Talk of the former deputy governor of Kisii County, okay, the former governor of Narok County. So they have been serving in public service. Okay, if the court say that we cannot have the 50, only what is allowed by the Public Service Commission is 23. Let's go with the 23. Why add the 27? Okay. At the same time we are facing the economic crisis. Watu wanalala njaa. Then we want to add another mzigo kwa mwananchi. Kwa hiyo economic crisis ndio imefanya Ukio Mtata ameenda mahakamani. Exactly. Amestopisha hiyo financial bill. Yes. Na Kenya Kwanza wanasema kila sheria kwa hatua ya sheria zilifuata kutoka awamu ya kwanza mpaka ya mwisho. Yes. Lakini Wakenya na mahakama imekubaliana na Ukio Mtata kwamba kuna kitu kifuatwa. Yes. Kulingana na wewe, kuna sheria ilivunjwa hapo ama unakubaliana na watu wa Kenya Kwanza ama Unajua huwezi sema sheria ilivunjwa kwa sababu umesema ni financial bill. It's not, na tuliona juzi Ruto alisaini kama sheria. The big question I'm asking is that hiyo bill, the entire process ya kuitengeneza, according to argument ya Ukio Mtata, it was burdening the common mwananchi. Okay, that was the bond of contention. Even if you look at our leaders, the bill is giving more burden to the common mwananchi. As I'm speaking to you now,
the transport sector are facing the effect of the financial through the increment of the fuel prices. So when the fuel prices increases, automatically all the basic commodities will increase. So the financial bill, somehow it's good and wrong in the sense that the timing, is it the question I might be asking the president that, is it the right time when everybody is crying, is it the right time to increase the taxes? Is it the right time to burden? Unasema ukiwa mtata hakuna kosa. Are you suggesting kwamba hakuna kosa ambalo okay. Kenya Kwanza wanasema walifuata kila hatua. Lakini ukiwa mtata anasema kuna baadhi ya vipengee ambavyo vilifaa kuenda kwa seneti na havikuenda. Hapo ndio maana mahakama ikakubaliana na yeye. Sasa wewe unasema nini? Kama hizo vipengee hazikuenda kwa seneti na ingeenda, then the bill, you know, the financial bill, ukiangalia hiyo financial bill ni kubwa. Okay? Inakata for so many things. So it depends with which one specific yenye haikufuata ile sheria. Okay? Personally, in the financial bill, personally as Mathew, there are so many things that I don't agree with. For instance, the increment of the fuel levy from 8 to 16%. It's really burdening the common mwananchi. Okay? So the president, kuna vitu zingine, rais ama serikali ya Kenya Kwanza, wangezingatia kwanza. Ni kama walizingatia mawakosa kuzingatia. So lingine ni kwamba EPRA, hata baada ya kupata maamuzi, mahakama kupeana instructions kwamba hiyo mswada usitekelezwe hivi sasa, wao walienda mbele wakatekeleza kile ambacho waliambiwa wasifanye. Wameongezea mafuta, petroli, yote yameongezeka. Swali langu ni, hii inatoa taswira gani kwa Mkenya kawaida kwamba mahakama inatoa maamuzi fulani lakini wale ambao wanafaa kufuata ama kutekeleza hawatekelezi? Mwananchi wa kawaida wa Kenya anafaa kufikiria nini? Bwana Fred, I told you, it's not a good thing. Kwa sababu kama wananchi ama public officers ni vizuri tukiheshimu sheria. Okay? We should respect the law. And when EPRA go against the judgment of the court, then that tells us that something is not just right. Kwa sababu mahakama ilisema ya kwamba hii sheria, the financial bill, isitekelezwe. Wao wameenda wakaongeza. In fact, what EPRA is doing is they are using the current rate, ile ambayo the financial bill yenye ilisimamishwa na mahakama. So kwa mwananchi wa kawaida, me and you, is not a good thing. And I think that EPRA, this will be answerable to that. Kwa sababu hakuna venye koti wanaweza sema msifanye hii alafu nyinyi ufanye. Itakuwa mazoea. Okay, itakuwa mazoea ya kwamba kama sisi kama the public officers, and we should hold these public officers into account. Kwa sababu kama public officers, civil servant, hatuwezi heshimu mahakama, then everybody will now come that like aseme ya kwamba naweza fanya kitu, koti iseme hivi na mimi bado nitaendelea tu na ile kile nilikuwa nafanya. So to me from here it's not a good so, and the president should be taking account of such things, because the president is the head of the government. Okay? He's the CEO of the country. As a CEO, just like Top TV, you have the CEO. If anything goes wrong and in upper Top TV, the public will hold the CEO into account, no. The management. So as is it now, the whoever mwenye ako na management ya nchi ni Mheshimiwa William Samoei Ruto. Leo Mheshimiwa William Samoei Ruto anataka hiyo bill ipitishwe by force by fire, mpaka ikapitishwa, amepeana signature. Unafikiri atachukulia hatua EPRA kwa sababu wameenda kinyume na mahakama, ikizingatiwa kwamba yeye kama rais ndiye anataka sana hiyo bill iweze kupita? The big question we should be asking ourselves, is Ruto has the intention of taking us where we've come from as a country, whereby you just force it's either to be my way or the highway? Is that the right way to do it? The answer is no. Okay. So if kama yeye, ndio maana nimekuambia ya kwamba sisi kama wananchi tuliona mahakama imetoa kulingana na ile swali lako ya kwanza. Acha nirudi nyuma kidogo. Walisimamisha the CSS, okay? Na walitoa uamuzi wao. Okay? So the president should lead by example. As the president, kuheshimu mahakama. Okay? It will be so hard, itakuwa ngumu sana rais kuchukulia EPRA hatua, ama mtu yote kuchukulia EPRA hatua, ama kuwa hata na confident in our courts if the president does not even heshimu mahakama. Okay.
which is not something good. Juzi, sio kitu rahisi, correct, na sio kitu poa kwa wananchi wa kawaida. Moving on. Yes. Juzi kikosi cha Azimio kimesema hawataki mambo na bipartisan talk anymore kwa sababu ya mswada kupita kule bungeni. Kama hawataki au mswada kukaa chini kama watu wengine, tunajua ni kwa nini, ni walikataa kufanya nini, mazungumzo yalifikiwa namna gani, yalifikiwa aje. Unaonelea nini? Okay, what is the way forward now kwa Mkenya kawaida? Hakuna mazungumzo kwa Kenya Kwanza, tutarajie nini sasa? Yeah, it's a very sad state for the common mwananchi. Kwa sababu when Azimio, wakati tuliingia bipartisan, ile kikozi ya Azimio na ya Kenya Kwanza, what were the agendas? Ukiangalia zile okay, sioni sababu yoyote ya Azimio team to withdraw from the bipartisan talk. Kwa sababu wakati walikuwa wanaenda kwa mazungumzo, was there financial bill by that time? Was financial bill part of the agendas ya bipartisan? Tunahisi kwamba wamekosea kujiondoa. Exactly. For whatever reason. Unless the bipartisan talk was political. Because zile agenda yenye walisema tukaini chini tuongee. Walisema safa, okay? IBC. Those were some of the agendas. Si walisema kufunguliwa kwa safa na IBC. Okay? The financial bill was not there. Raila Odinga anaitisha mkutano Friday. Yes. Unatarajia nini sasa kwa mkutano? Papa, Raila Odinga, I'm not expecting any much. And I will talk to, if I was to talk to Raila, then I will tell him that this is not the right time for demonstration. Okay. Because let us love our country. Okay. It is not the right time for demonstration. Even if we will go for demonstration, even if the Azimio leaders will call for demonstration, but this is not, you know, everything we are doing, I think we should be, timing is so important. So from where I sit, I think this is not the right time for demonstration. People are really going through a lot. Afanya nini sasa? You know, when we go for demonstration, there is any other way you can put the government into check. Okay? I don't think demonstration is one of the ways, okay? I don't think Raila Odinga, as the official opposition leader, has exhausted all the possible options of putting the government into check. Okay? Anasema, he can even use the judiciary. Anasema wabunge wamenunuliwa. Wanasema pia mahakama ni kama yaaminiki sana. Sasa amebaki na maandamano peke yake. Wabunge, unajua if you just say something, I will not say the wabunge wamenunuliwa because sikuwa wakinunuliwa, so at least hapo nitakuwa nasema uongo. But mahakama, how many cases yenye Azimio wamepeleka kotini ikaanguka ndio waseme mahakama is reliable? Okay. Because you and me knows that kama tuseme sasa tukiwa na kesi, si lazima tuende mahakama, utoe evidence, nitoe zangu, huyu aongee, then they will talk. You know, so I don't think that Baba Raila Odinga have exhausted all the possible means of putting the government into check. Yes. Look at it today. If we go into demonstration, okay, it's one of the ways you can talk to the government. But what will the demonstration do to already the struggling economy? Our already struggling economy. Afanye nini sasa basi? He can put the government into check using other means. Which, like even the judiciary. He can even use the judiciary. Okay? Kuna mbunge if today Raila tries something and the government refuses to listen to him, we will not judge him. Okay, kuna mbunge, hold on. Kuna mbunge Kenya Kwanza. It's good that nowadays majority of Kenyans, we have access to smartphone and everything is in the media. So even if we don't get it in the mainstream media, we can still access information. So getting information is not that difficult. But from where I see it, demonstration now and the current of the economic crisis we are facing, I don't think it's the best choice. Au upendelei maandamano sawa. Kuna mbunge wa upande anayeegemea upande wa Kenya Kwanza anapeleka mswada bungeni akisema kwamba wakati umefika haya maandamano yawe temporary, kiasi kwamba ukitaka kwenda kuandamana kuna vitu nafaa ufanye hivi na vile na vile. Unaunga mkono vitu kama hizo kwamba wakati umefika maandamano yaanze ni kama kuwa temporary kiasi fulani? Maandamano or the protest or picketing, it should be tamed. I support that,
depending on how you want to tame it. For instance, if we are out to air our views against a certain policy by the government, even here in Kajiado County, okay? Let's say there's something that we feel Governor Lemku is not doing right. And the only way we can air our views is through the street. Why should someone lose his life? Kwa nini mtu akufe? Kwa nini mtu apoteze mali yake? Okay? It will be, demonstrations will be peaceful. So when the Kenya Kwanza MP should now look at the source. Why do we have a chaotic demonstration? Sorry. Why do we have chaotic demonstration? And how can we tame? Remember, demonstration is a right in our constitution. Okay. It's one way we can express ourselves. Okay. But the big question we should be asking ourselves: how do we make it more peaceful, so that not every time we call for demonstrations or our leaders call for demonstrations, we don't see mtu amepoteza maisha yake, wengine wamepoteza vitu zao. I want to give you an example, and this is something that happened that I didn't like it. There was a guy in Kisumu during the last demonstrations okay? There's this guy mwenye alikuwa na supermarket. Watu waliingia kwa supermarket yake, wakatoa kila kitu, mali yake yote ikaenda. Okay? This is just a businessman doing his business, giving job opportunities to the local people. So why should people in the name of demonstration waingie kwa biashara yake, wavunje mali yake, wabebe vitu zake waende? So when that bill come up, it will now tame the main source of problem when we are dealing with demonstration. How do we make demonstration peaceful? So that by the end of the day, hatutaki kusikia eti mtu ameenda maandamano, amepoteza maisha yake. Ama mtu amefungua biashara yake. Kama mimi leo niko kwa biashara yangu hapa, siko kwa maandamano. Okay? Maandamano should not stop my business. Yes, wacha wale wenye wanaandamana waandamane. Mimi mwenye sitaki kwenda kwa hiyo maandamano, pia nipewe ruhusa ya kuendelea na biashara yangu. Because sio kila mtu anataka kwenda maandamano. Si ni kweli? Yes, hata hii Sabasaba ya Friday, not everybody wataenda, si kuna wenye wataendelea biashara yao. Yes. So we should now protect wenye wanataka kwenda maandamano, let them waende maandamano, they have their day. Wenye wataki kwenda maandamano, pia wakae, let them have their day. But we should not have a situation whereby every time kuna maandamano or there is demonstration, lazima mtu apoteze maisha yake, lazima mtu avunjwe, lazima tuwe na mali imeharibika. No, it's not good for you. Sasa mimi nataka kukuuliza hivi, yes. Uniambie, lazima kukuwe na sheria ya kufanya watu hiyo kwa tamed. Kukuwe na sheria ya kuangalia mtu kwamba ukienda kuandamana usivunje. Si unafaa tu responsibility. Ukienda maandamano enda maandamano. Lazima niwe na sheria ya kuniambia haya ukivunja this is what happens. Unajua binadamu ni wanyama tu. Unajua hata wewe mimi nimelelewa nyumbani. Unajua ukienda kuchunga ng'ombe, huwezi ambia ng'ombe kula tu nyasi huku usiende. Human beings are human. Lakini tuko na enough laws. Yes, okay. Tukiwa na hizo sheria, ya kwamba tunajua wewe ukifanya hii itakukuta. Unaona? Yes. That's why nimesema tukitunga hizo sheria ama hiyo bill ikikuja. Let us look at the source of the problem. Okay? Is police the source of the problem? Kama polisi ndio wanaleta shida kwa hizi maandamano, then let hold the police responsible. Na tutafuta ile sheria yenye italinda hiyo. Apart from having the power and everything. If the leaders wenye wanaitisha maandamano ndio shida, tuone venye tutadili nao viongozi. For instance, we can have even a law whereby tunasema wewe ukiita maandamano kama Mathew, anything ikihappen vibaya, you are held responsible, whether umeifanya or not. Okay. So that tupe na sheria ya kwamba okay, my main concern is maandamano ni vizuri, but si lazima every time watu wakienda kuandamana lazima mtu apoteze maisha yake ama mtu apoteze mali yake. Point well taken. Kuna strangers in cabinet. That's according na kuna mtu ameenda mahakamani ndio Charles. Ni wakili huyo wa Nairobi. Ameenda mahakamani akasema bwana Mr. Ruto the president alifanya makosa kwa kukubali Monica Juma, David Ndi, Cleophas Malala na Chigai kuanza kuingia kule cabinet. Unahisi kwamba Mr. Ruto Rais Ruto alivunja sheria? Na kama alivunja sheria, ni sheria ipi gani alivunja bwana? Unajua as you say they are strangers. Because
as the president, I believe he knows better, but it's not something good for the nation. Unaona, sometimes wanasiasa tuko na mazoea ya kufanya kitu alafu baadaye unasikia unasema hata sikuwa namaanisha hivyo. Okay? Okay. Now, why are these people in the cabinet? Which office do they hold? For instance, Cleophas Malala. Cleophas Malala, to the best of my knowledge, is the Secretary General of UDA. Nothing else, if I'm not wrong. So, why should Cleophas Malala be in the cabinet in the first place? Even if there is no any law buying him from there, why? Why should he be there? Because this is a political leader, okay? You know, something that I find somehow confusing is that cabinet, the cabinet secretaries, our constitution says that once you are appointed a cabinet secretary, even if you are a politician, you no longer become that politician. When Aden Duale was appointed the Minister of Defense, he is not a Minister of Defense for his own constituency, for Garissa constituency. He's the Minister of Defense of the entire country. So you have to relinquish your political position and become the cabinet secretary. Now bringing a politician into the cabinet secretary, to me it's just not right. Even if there is no any law barring him from coming into the cabinet, but it is just not right. Kwa hiyo nahisi kwamba I believe that the president should in his own wisdom have some respect for the cabinet. Unahisi kwamba as an institution, unahisi kwamba a very good as a decision making organ of the government. Unahisi kwamba Mr. President ameanza kufuata njia za the former president, maana kuna kipindi pia Mr. Uhuru Kenyatta the former president pia aliweka mtu ambaye sio cabinet kwa cabinet. Exactly. And I think it's not a right practice. Okay. Because itakuwa mazoea. Kesho mimi nikwe rais nitaleta hadi bibi yangu kwa cabinet. So it should not be, you know I think as leaders you should have respect for the institution of this country. Okay. Irrespective of which position you have. The president should respect the cabinet as the decision making organ. Fine, David Indi is the chief economic advisor. If let's say the cabinet want to talk of something that needs the advice of David Indi, he should be invited to that cabinet just to give his own advice, which he can also give in any other avenue. So I don't think it's somehow right for them to sit in a cabinet meeting. Haya, acha mimi nikuuliza hivi Yes. SRC imetangaza kuongezea mishahara wakuu wa serikali ama wafanyakazi wa umma. But Mr. President, Dr. William Samoei Ruto akasema yeye naibu wake cabinet ministers wasiongezee mshahara. Ni kama alipeana maagizo kwa SRC. Na SRC inaonekana kupuuza. Swali langu ni Mr. President anasimama kugain nini politically speaking kupeana directives ama directions kwa SRC, an independent institution, keeping in mind kwamba yeye kama rais ana mamlaka kupeana maamuzi kwa maagizo kwa watu wengine kwa institution kama hizo independent. What does he stand to gain politically speaking? Thank you, Bwana Fred. I want to challenge the president. I wish the president could be listening to me right now. But I want to challenge the president. When the current president, Mheshimiwa William Ruto, was the deputy president, okay, he went around the country talking of the state capture of the independent institutions. Okay, SRC is an independent body. Okay. Okay. When now they give their directive, then the president will now give their own directive. Of course, president is the head of the state. Everybody, including the SRC, works under him. Is Ruto trying to tell us that it's just giving us another version of state capture, which he was talking about? I will also challenge him, not only the SRC. Yes, I think over the weekend, just after the decision by the court, okay, I saw their comment on the same decision of the court. Is he trying to tell us that, okay, what we were talking about, the state capture, was not the real state capture? Now let me show you how to capture states of independent institutions, not the independent commissions.
The president should leave these independent officers to do their job. So wewe uko If SRC, I believe that the increment of salary of the civil servants, it's something that is given by the law. Okay. After certain duration, these guys, their salaries will be reviewed. Okay. So if in the wisdom of the SRC reviewed the salary of all the civil servants, the president has no authority. Haya basi. Haya, wacha nikuulize katika hiyo mkopo huo mmoja. Yes. Unasema president ana authority, lakini unajua ni rais wa Kenya. Yes. Anaona venye economy yake ni ngumu. Yeye amesema huu mshahara wangu bwana nipatie 2,200 zaidi. Haina haja kwa sasa. Sisi pesa ambazo tuko nazo pengine zimetosha. Wacha hizi pesa zifanye nini? Saidia watu wengine kule nje. Fred, do you know there is a difference between giving your advice, or like giving your opinion on something and commanding something? Okay? If today you ask me, Mathew, let's say Top TV hired me. Mathew, we are paying you this amount. But it is true that after this time, we should review your salary. But this is what we are facing as an institution of the finance hierarchy. So we are talking, let's do this, but not this. Because you are right, as a civil servant, is that you should get a salary increment. But our financial and the economic status does not allow us to have the increment. So you say now, this is what we should do, but we can't do it because of this and this. But now giving a directive, like an order, don't do this. These people, hawa, wewe usiwape. So, you know, that one is like more of commanding than airing your view. Mr. President pia alikuwa na kitu akasema muhimu sana kwamba mshahara wa mfanyakazi wa chini na ule wa juu ni kuna mwanya mkubwa sana hapo. Akaambia SRC, jamani msitupatie mshahara, ngoja kwanza until mtakapo find a way at least amo na ICE gap. Mtu wa chini hapo tuseme anapata 20,000 alafu wa juu kule milioni 2 na kitu juu yake. So naona jamani fanya hivi, fanya nini? Fanya kitu. Na it's like wanafeli, SRC ni kama inafeli hiyo sehemu. Wewe sasa kama mchambuzi wa kisiasa hapa nchini Kenya na Mkenya, utaambia nini wana SRC? Keeping in mind Mr. President, kwa kweli hata unashuhudia kwamba anachokisema ni ukweli. Kuna a very big gap. Ambia SRC kitu tukimalizia. SRC, they should review if like what we are facing now. What the president says actually is good, but again you should also know that we have different job groups. Okay. Okay, so the salary depends on the job group someone is serving. Okay. So they should review if they want to review the entire salary. It's the right thing to they can do it to bridge the gap. As the president said, I don't have any problem with that. But it should not be something. It should be something that you don't force someone to do. Okay. Remember, everybody has a right. Okay, to whichever thing they are doing. Okay. Whoever working on that, our P1 teacher should be paid what he deserves. Okay. So if the president feels that some people are being paid more than what they deserve, then there is need for review. Okay. I will not have the main institution that one thing they should review first is the parliament, our MPs. Yeah, are really getting what they deserve, or they are being paid more than they deserve. More than they deserve. Okay. Why do you pay someone a sitting allowance and is also being paid salary to sit in the same parliament? Are you not getting double paid? Haya. Bwana Mathew Wasonga. Yes. Kajiado County, uko na ambition gani? Kuna ambition siku moja kusema kiti mahali hivi ama? Yeah, that's a tricky one. That one at the right time we will talk about. At the right time. Yeah, as of now, we have elected leaders, we have the MCs, the MPs, the governors who are working for the people. Wacha tuwape nafasi, wafanyie wananchi kazi ile ambayo tuliwachagua. Lakini wakati ikifika, if there is need ya kuongea, lazima tutaongea. Asante kwa muda wako, tumeshukuru sana. Ni hayo tu tulio kuendelea kwa sasa. Mimi naitwa Fred Mugire, kwa heri kwa sasa.